All right, I'm going to start now. You can start moderating after 10 seconds. Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến hướng dẫn quản lý bệnh di căn xương ngoại trừ cột sống. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Metastatic Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh có sự góp mặt của diễn giả bác sĩ Lokesh Garg, chuyên gia tư vấn ung thư cơ xương khớp tại Bệnh viện chuyên khoa Narayana, Gurugram Ấn Độ. Với chuyên môn của mình, bác sĩ Garg cũng là chuyên gia được chứng nhận bởi Hiệp hội Y khoa Ấn Độ. Bác sĩ Garg cũng là một học giả thành công với nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên nhiều tạp chí khoa học bình việt. Về chủ đề ung thư di căn xương, Metastatic do tế bào ung thư bắt nguồn từ một khu vực nào đó của cơ thể, chẳng hạn như một cơ quan, tuyến hoặc mô, và sau đó di căn đến xương được gọi là bệnh di căn xương hoặc bệnh ung thư di căn xương. Cùng với diễn giả ngày hôm nay, phiên dịch viên Chuyên Nguyễn sẽ hỗ trợ buổi hội thảo. Trước khi bắt đầu, Metastasis xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả, và Metastasis sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan tới các thông tin được đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc gì có thể gửi vào mục hỏi đáp Q&A. Và bây giờ, mời mọi người đến với trình bày của bác sĩ Garg. Dr. Garg, you can start your talk. Yeah, should I start? Yes. Yeah, ciao buongiorno everyone. Hello. Yeah, I'm Dr. Lokesh Garg from India. This is the working hospital, Dharamshila Narayana Super Specialty Hospital. Và bác sĩ Garg đã giới thiệu bản thân và đây là bệnh viện mà bác sĩ làm việc hiện nay. This is one of the most premier institute in cancer hospital. We have all facility for cancer care. Today our talk is for the metastasis to long bones. Và đó là những hình ảnh của bệnh viện mà bác sĩ đi làm việc có nhiều kỹ thuật công nghệ cao cấp tiên tiến dành cho việc chăm sóc bệnh ung thư. Và hôm nay bác sĩ sẽ nói về ung thư di căn đến xương dài. Yeah. Introduction for the bone metastasis. Because of the improved medical treatment, the most of the patient live longer, and this caused the increased risk of the metastatic disease. Và để giới thiệu về bệnh thì bác sĩ đã giới thiệu là bởi vì càng ngày tuổi thọ càng cao nên càng có nguy cơ bệnh ung thư và di căn. Bone is the third most common site for metastasis after lung and liver. Và xương là vị trí di căn phổ biến thứ ba và đứng sau phổi và gan. Most skeletal maps occur in the axial skeleton, like spine, pelvis, ribs, sacrum, skull, and scapula. Và hầu hết các di căn thì xảy ra ở xương khớp, thì xảy ra ở bộ xương trực và cột sống, xương chậu sườn, xương cùng và bả vai. Yeah, but here in today our talk we are talking about bone metastasis in the appendicular area. Nhưng vào buổi hội thảo hôm nay thì chúng ta sẽ nói chủ yếu về các xương chi. Here is the pathophysiology. The cancer spread to the bone through a hematogenous spread, like through a blood, or through the contiguous spread, like to the neighbor sites. And the osteolysis via osteoclast stimulation gives a
growth bed for the cancer cells. Sinh lý bệnh học của bệnh thì ung thư có thể di căn huyết sinh qua đường máu sang khu vực gần kề hoặc là và có thể tiêu xương do kích thích tế bào hủy xương. Mode of presentation, the most common presentation if the patient came with the symptomatic skeletal skin rib from unknown primary. And the second most presentation is the patient present with symptom from a non-primary. And only 5% of the patient came to the OPD with asymptomatic from a non-primary. Và về tỷ lệ dịch tễ học của ung thư di căn xương thì hầu hết là các bệnh nhân có chưa rõ ung thư nguyên phát và có triệu chứng thứ phát ở xương. Thứ hai là đã biết vị trí u nguyên phát và có triệu chứng thứ phát ở xương. Và chỉ có 5% là không có triệu chứng dù đã rõ nguyên phát và thứ phát. This epidemiological study is published from Indian epidemiology. Và những dữ liệu trên thì đã được đăng tải ở tạp chí dịch tễ của Ấn Độ. Yeah. Here the symptoms at presentation, the most common symptom is the pain, and then second most common is the pathological fracture, and then other symptoms like the neurological dysfunction due to the spine metastasis, or 5% patients with asymptomatic. Và các triệu chứng khi thăm khám thì phổ biến nhất là đau, tiếp đến là rạn xương, tiếp nữa là loạn chức năng thần kinh và chỉ có 5% là không triệu chứng. So always remember the pain is the most common presentation. Even patients with pathological fracture have pain preceding their fractures. Và chúng ta nên nhớ là đau là triệu chứng phổ biến và thường gặp nhất, cho dù ngay cả ở bệnh nhân không có gãy xương mà chỉ có nguy cơ gãy xương. Our today's talk about the appendicular bone lesions in age more than 40 years. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào tổn thương xương chi ở bệnh nhân lớn hơn 40 tuổi. There are some clinical scenario in which the patient came to our OPD. First, like the patient came with pain, having lesion from unknown primary. And the second presentation could be the pathological fracture from unknown primary. And third presentation, patient came with pain or pathological fracture with a non-primary. And patient referred to ortho-OPD with asymptomatic lesion with non-primary by a medical oncologist or surgical oncologist after they getting from a staging study. Và chúng ta có 4 tình huống lâm sàng là bệnh nhân đến khám có triệu chứng đau và tổn thương không rõ nguyên phát, tiếp đến là xương gãy do bệnh lý không rõ nguyên phát, và tiếp theo là có triệu chứng đau và gãy xương đã rõ nguyên phát, và cuối cùng là bệnh nhân được giới thiệu từ ngoại trú có tổn thương không triệu chứng và đã rõ nguyên phát và đã sau khi học các bài test và xét nghiệm để có thể làm rõ giai đoạn. Then how to proceed? Let's take one by one clinical scenario. Và tiếp đến thì chúng ta có thể xem làm thế nào xử trí với mỗi tình huống lâm sàng. Our management starts from the diagnosis and then planning, and then we give treatment to the patient. Và chúng ta bắt đầu với chẩn đoán, tiếp đến là lên kế hoạch rồi điều trị cho bệnh nhân. Let us take patient came with pain or pathological fracture from unknown primary as our first clinical scenario. Chúng ta bắt đầu với bệnh nhân đến khám có triệu chứng đau và tổn thương hay gãy xương không rõ nguyên phát. Yeah, our main goal is the diagnosis, whether it is the metastatic disease. Then we go for the palliative treatment and decrease pain and improve function of the patient.
Là chúng ta bắt đầu với việc chẩn đoán và tìm ra là có di căn, sau đó là điều trị tạm thời giảm đau và cải thiện chức năng. And if it was a primary disease, then our main goal is the curative. Tuy nhiên, nếu ung thư ở xương là nguyên phát thì mục tiêu chính của chúng ta là chữa khỏi. But primary disease in this age is very rare, though it is possible. But we cannot misdiagnose primary disease as metastatic disease. Nhưng mà nguyên phát ở xương thì là rất hiếm, nhưng ta cũng không nên bỏ qua bởi vì không được chẩn đoán sai một tổn thương xương nguyên phát. So, if a patient came with bony lesion in more than 40 years of age, the first probable diagnosis that should come in our mind is the Mets myeloma or lymphoma. Và khi ta có một bệnh nhân hơn 40 tuổi đến thăm khám và có các triệu chứng thì các bệnh khác ta có thể nghĩ đến là di căn, u tủy xương và u bạch huyết. But always remember, always to proceed like that you are dealing with a primary disease, not a metastatic disease. Nhưng ta nên nhớ là nên tiến hành tìm hiểu tương tự như là một ca u xương nguyên phát chứ không phải là một ca di căn. First, we should take a proper history of the patient with according to pain, whether it is a trauma or not, any personal history or any family history. Đầu tiên thì đối với học bệnh sử thì ta nên tìm hiểu về triệu chứng đau, chấn thương, về gia đình và đời sống cá nhân của bệnh nhân. Then we should go for a local and systemic examination and the lymphatic examination. Then we do a routine blood investigation like CBC, ESR, serum electrophoresis, Benz-Jones protein, calcium, alkaline phosphatase, and tumor marker. But remember, this investigation is not to be done. Only routine blood investigation like CBC or ESR, but don't go for electrophoresis, Benz-Jones, and any other blood investigation. Tiếp theo thì ta thăm khám cục bộ và toàn thân cũng như là hệ bạch huyết của bệnh nhân. Sau đó thì xét nghiệm các xét nghiệm như là phân tích tổng tế bào máu, tốc độ lăng, HC, điện di, Benz-Jones protein và calcium alkaline phosphatase và chất chỉ dấu ung thư, nhưng chủ yếu là các bài phân tích máu. I will explain this later in our talk why this investigation is not relevant in today's practice. Và tôi sẽ giải thích một ít phút sau về lý do tại sao các xét nghiệm, chủ yếu các xét nghiệm vừa liệt kê trên không thiết yếu và không liên quan đến thực hành ngày nay. Advice local part X-ray, and for X-rays, it should include full bone length of the presenting with proximal and distal joint. Try to get always a DICOM images in our clinical practice and see film in DICOM viewer, because in DICOM viewer you can change the contrast of your X-ray, you can zoom in, zoom out, and you can see matrix in the DICOM viewer only sometimes. Và lời khuyên dành cho X-ray cục bộ thì luôn bao gồm chụp cả đủ độ dài của xương cùng các khớp gần và khớp xa, và nên cố gắng chụp phim dạng DICOM và xem phim chụp trên trình xem DICOM. Lý do là vì ở trên DICOM thì ta có thể thay đổi được các tương phản của hình, ta có thể phóng to, phóng nhỏ và cũng có thể thấy được các thước đo và số liệu thống kê của phim chụp. Yeah. These type of lesions usually we encounter like osteoblastic type of lesion we found in the prostate cancer, bronchoid carcinoid, and osteolytic lesion we usually found in the breast cancer, multiple myeloma, and the renal cell carcinoma, and a mixed type of cancer we can found in breast, lung, and the cervical cancer. Và các loại tổn thương mà ta thường thấy trên X-ray thì tạo xương thì có
carcinoid với quản lũy xương thì có các như là u đa tủy, đường tiêu hóa, da, tuyến thận, và bài hỗn hợp với nhau thì thường thấy ở ung thư vú, phổi và cột tử cung. Yeah, this is the osteoblastic lesion. This is the calcium deposition. These are all the osteoblastic lesions, and this is the lytic lesion. Here we can see the lysis. Và đây là hai hình ảnh, ở bên trái là tổn thương tạo xương, ta có thể thấy là sự tích tụ và sự thêm calcium ở các xương bị bệnh, và bên phải thì ta thấy là có tổn thương hủy ở tiêu xương. Ta có thấy các hình ảnh nơi mờ trên hình ảnh là nơi bị tiêu xương. Always remember, if the patient came with pathological fracture, it is not an emergency. We should not be in hurry to operate as unplanned surgery. Give proper splintage and do a proper workup to know the proper diagnosis. Và ta nên nhớ là nếu bệnh nhân đến khám có xương gãy do bệnh lý thì đây không phải là một pha cấp cứu và không cần nhanh chóng mổ như một ca phẫu thuật cấp, mà ta cần để cẩn thận, rồi sau đó ta phải ghi bệnh một cách cẩn thận để có được chẩn đoán chính xác. Proper diagnosis is most important thing to manage a pathological fracture or a bone lesion in orthopedic setting. Và ở bối cảnh các bệnh về xương khớp thì một trong những điều quan trọng nhất của các tổn thương về xương là ta cần có được chẩn đoán chính xác. So this is the flowchart of managing a patient came with a bone metastasis or bone lesion or pathological fracture from a unknown primary. Here first we detailed history, then we go for the clinical examination, and then local part imaging like X-ray and then MRI. Then do needle biopsy. Don't go toward PET-CT or other type of specialized blood investigation. Needle biopsy is the first before PET-CT or specialized blood investigation. Should always come first. Và đối với một bệnh nhân bị gãy xương bệnh lý có nguy cơ gãy xương hay tổn thương triệu chứng nghi ngờ là có ung thư di căn xương và không rõ nguyên phát, thì đầu tiên là ta cần phải đi qua các bước. Một là bệnh sử trước, sau đó là thăm khám lâm sàng, và sau đó là các chương chụp cục bộ như là X-ray, xong rồi MRI. Và trước khi ta làm các bài test khác như là PET-CT thì luôn bắt đầu với lại sinh thiết kim. Đây là bước mà ta cần phải đi trước. Always remember that tumor marker have no role in the diagnosis. Their function is only for the prognostication of the disease. Và ta nên nhớ là các chất chỉ dấu ung thư thì không có vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán, và nó chỉ có vai trò trong việc mà ta xem xét tiên lượng của bệnh thôi. Now, why I'm going toward a needle biopsy before PET-CT? Because that lesion could be due to the infection or some other metabolic bone disease where there is no role of PET. We are wasting a PET before needle biopsy if we have a patient with infective pathological fracture. Và lý do tại sao vì bác sĩ đã nói là sinh thiết kim luôn được làm trước khi PET-CT, bởi vì các tổn thương của xương thì có thể là do bệnh chuyển hóa, hoặc là cũng có thể do nhiễm trùng và viêm nhiễm. Nếu mà ta thực hiện PET-CT trước thì ta đã lãng phí một bài PET-CT. If you are thinking that your patient could have a myeloma bone disease, don't jump directly to these blood markers, because these blood markers are for staging of the myeloma, not for diagnosis. Và khi mà ta nghĩ là bệnh nhân có thể có một ung thư da nguyên phát thì ta nên không nên làm các bài test chất chỉ dấu ung thư này. These are the differential diagnosis that should come in our mind. I'm repeating again.
The metastatic bone disease, multiple myeloma and lymphoma is the most common diagnosis. I'm repeating again, but these lesions could be due to the primary malignant disease, osteomyelitis, or other metabolic bone disease. So, while we're dealing with this type of lesion from unknown primary, always investigate them like we are dealing with a primary malignant bone disease, not this. Và bác sĩ đã nhắc lại là các tổn thương cho các bệnh nhân lớn hơn 40 tuổi mà có các biểu hiện như trên thì là có thể là tổn thương xương do di căn, có thể từ u đa tủy, u bạch huyết, cũng có thể là ung thư xương nguyên phát, nhưng cũng có thể là do viêm tủy xương và bệnh xương chuyển hóa. Nhưng dù gì đi nữa thì ta nên bắt đầu tìm hiểu bệnh như là một bệnh u nguyên phát ở xương. Now you're thinking why I'm telling that we should investigate them like at a primary malignant bone disease while we know the metastatic bone disease is the most common. Because the approach of needle biopsy should always toward that our incision line should come over that biopsy scar. For that, we should know that how to treat a primary bone disease. Và vì sao tôi nói là một ung thư, chúng ta nên đối xử với một ca này như là ung thư xương nguyên phát, ngay cả khi mà ta biết là ung thư di căn ở xương là phổ biến nhất, bởi vì ta cần biết được kết quả của các bài sinh thiết kim như thế nào để có thể học về khối u tốt hơn và biết về các bờ ở trong phẫu thuật. Now, if patient came with a lesion of non-primary, this is the second scenario. This is the case of a follow-up case of CA esophagus came with pathological fracture and the disease-free interval is around 7 years. This is a 70-year-old male guy. Và đối với các bệnh nhân mà có xương gãy do bệnh lý và không rõ nguyên phát thì các bệnh sử mà ta học liên quan đến mô học, các điều trị đã được thực hiện, hóa trị, xạ trị và các thời gian không bệnh. Trong dữ liệu đã có thì thời gian này khoảng là 7 năm. Now, what should come in our mind first? We should think that it is the relapse of the CA esophagus, but this is not in this case. This case is a case of multiple myeloma, a biopsy proven from this lesion. Và đây là một ca nguyên phát thực quản và gãy cả hai xương cẳng tay do bệnh lý. So, when to biopsy in a non-primary cases? When new lesion appear during treatment, when or there is no previously born no metastasis, or when during stages we found a oligometastasis, means we found only 1 or 2 bony lesions during staging, or lesion developed after completion of treatment, or disease-free interval is more than 2 years. Và khi nào cần sinh thiết trong các ca ung thư di căn mà đã rõ nguyên phát thì thứ nhất là khi xuất hiện tổn thương mới trong giai đoạn điều trị mà trước đó thì chưa có di căn, hoặc là ở ca di căn một vài ổ và ta cần sinh thiết để xác định giai đoạn, và hoặc là tổn thương bắt đầu sau điều trị và có thể là khi thời gian từ điều trị chấm dứt đến tái phát hơn 2 năm. So, what is the treatment part? If patient after diagnosing that lesion is from the metastasis or other disease, our treatment goal toward the asymptomatic metastasis is mainly preventing the skeletal related events, pain control, cord compression of the spinal cord, vertebra, metastasis or fracture that may require systemic therapy or radiation. Và ở điều trị đối với các bệnh di căn không triệu chứng thì chủ yếu là ta hướng đến việc kiểm soát bệnh, ngừa các sự kiện liên quan đến xương khớp,
như là đau, chèn ép tủy và gãy xương, và có thể là cần điều trị toàn thân cùng xạ trị. For symptomatic bone metastasis, our treatment primarily aimed at pain elimination, embolization, and to keep the neurological function on. Và đối với các di căn ở xương thì có triệu chứng thì chủ yếu là ta hướng đến giảm đau và duy trì được vận động và chức năng thần kinh. For treatment, we need a teamwork, like for analgesia, for systemic therapy, surgery, interventional radiology, and radiation therapy. Và đối với điều trị dành cho các bệnh này thì ta cần phối hợp chuyên môn từ nhiều các chuyên môn khác nhau như là về đau, về trị liệu toàn thân, phẫu thuật và can thiệp cùng xạ trị. Now, here the role of bisphosphonate come for analgesia. Bisphosphonate mainly prevent the skeletal related events in both lytic as well as blastic lesions. It decreases the lysis and hypercalcemia. It reduces the microfracture, insufficiency fracture, pain, and repeated hospitalization. It improves the quality of life. Và vai trò của biphosphonate thì thứ nhất là phòng ngừa các sự kiện liên quan đến xương ở cả tiêu xương và các tổn thương tạo xương, và giảm tiêu xương, tăng canxi máu, giảm gãy xương vi mô và gãy do thiếu xương, đau, nhập viện, cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống. Bisphosphonate therapy should continue for 2 years after each skeletal related events. Và điều trị với biphosphonate nên được tiếp tục 2 năm sau mỗi các sự kiện liên quan đến xương. Yeah. Bracing, where we expect the life expectancy is very less, where for the surgical problem there are severe comorbidities and a radiosensitive tumor, and mainly the lesion occur in the upper extremity. Việc nẹp thì ta chủ yếu sử dụng cho bệnh nhân có tiên lượng hạn chế, hoặc là các bệnh nhân mắc bệnh kèm theo nặng, và cũng có thể sử dụng cho các bệnh có tổn thương nhỏ, khối u nhạy cảm với xạ trị, và đặc biệt là sử dụng cho tổn thương chi trên. In upper extremity, we usually treat the patient with conservatively because our main aim is to start systemic therapy as early as possible. Và đối với các chấn thương tổn thương ở chi trên thì ta thường điều trị một cách kết hợp, bởi vì ta cần bắt đầu sớm nhất có thể. When to intervene surgically? Here, when the pathological fracture had happened or any impending fracture, when the ratio of survival time to the surgical recovery time is more, when the patient has ability to ambulate, when he have ability to use extremity and capacity to the return to the full function, when the location of disease and the histology of tumor. All these factors. Yeah. Và đây là các trường hợp mà ta cần can thiệp bằng phẫu thuật, có gãy xương bệnh lý, ở một số các trường hợp khác, và khả năng vận động của bệnh nhân cũng như khả năng sử dụng các phần sai chi, mô học của khối u và v.v. All these factors affect our decision to plan patient surgically. Và tất cả các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến quyết định can thiệp phẫu thuật của chúng ta. Yeah. Here is the prognostic scoring system for the patient with skeletal metastasis known as a category score. They consider the expected survival less than 6 weeks as a relative contraindication for the surgical management of any impending or pathological fracture. Và đây là một bài đăng tải để xem xét về các yếu tố tiên lượng và hệ thống tính điểm mới cho bệnh nhân ung thư di căn xương, và các tác giả đây xem xét về yếu tố tiên lượng sống sót bé hơn 6 tuần. Đây là một chấm chỉ định cho phẫu thuật để kiểm soát. This is the Mirel score.
with which we decide when to operate a skeletal metastasis. Và đây là các chỉ số Mirel giúp ta có thể xác định xem là có nên phẫu thuật cho bệnh nhân hay không. Functional pain is the most sensitive symptom for the bone metastasis, and it is the most important symptom that tell us when we should operate the patient. Đau khi hoạt động là triệu chứng có độ nhẹ cao nhất của bệnh nhân và nó có thể cho ta biết khi nào cần phẫu thuật. Yeah. Some common errors we do while managing a patient that we underestimate the life expectancy, we underestimate the abnormal bone biology in the pathological defect, and always entire bone should be imaged, and under treating the current disease while not planning for the future disease. Và các lỗi thường gặp khi ta điều trị là đánh giá thấp các tiên lượng sống hay là biểu hiện xương học bất thường của khiếm khuyết. Và ta nên lưu ý chụp toàn bộ xương liên quan cùng dự tính trước cho bệnh trong tương lai cũng như điều trị bệnh hiện tại đủ. Always remember that bone graft should never be placed in a metastatic pathological fracture to fill the defect. Và ta nên lưu ý là không sử dụng ghép xương để cho vào nơi mà ta bị thiếu xương do tổn thương di căn. Because the bone graft takes very long time to get integrated, it will be dissolved by the metastatic disease, and we need radiation post-surgery. And that radiation don't allow the bone graft to integrate. Và lý do là bởi vì mình ghép xương thì sẽ mất nhiều thời gian để có thể kết hợp với lại cơ thể của bệnh nhân, và trong thời gian đó thì xương sẽ bị hủy đi bởi tổn thương di căn. Here are some operative principles like we should use durable and weight bearing implants, PMMA augmentation of construct, bone graft less useful because it take a prolonged healing time, prophylactic stabilization as much as possible, anticipate hemorrhage especially in the RCC, pheochromocytoma or thyroid cancer, thus use the tourniquet or pre-operative embolization in case of renal cell carcinoma, thyroid carcinoma and pheochromocytoma. Và một số nguyên tắc phẫu thuật là các về chất lượng của implant và về việc mà sử dụng bộ phận giả để tạo hình tổ chức bằng PMMA là rất hữu ích. Và ta cần ổn định dự phòng càng nhiều xương càng tốt, đặc biệt là cần dự phòng xuất huyết do tăng mạch và làm cách làm garo và nước mạch trước khi phẫu thuật, đặc biệt cho một số loại chẳng hạn như là có nguyên phát ở carcinoma ở tuyến giáp. Now, here we are providing some uppercase extremity cases like treat lesions for scapula and clavicle as non-operative because these bones usually heal with the systemic therapy or radiation. Và ta có một số ca về chi trên, thì thứ nhất là về xương bả vai và bánh chè ta không phẫu thuật vì các loại này có thể ổn định và khỏi từ từ với lại các cùng với khi mà ta sử dụng các trị liệu toàn thân. For proximal humerus, we can use a long stem prosthesis or intramedullary nail with multiple screws. For humerus diaphysis, we usually use intramedullary nail preferred over a plating. And for distal humerus, we usually use prosthesis retrograde flexible intramedullary nail preferred over the bicondylar plating. And for forearm, we use intramedullary nail preferred over plating.
Always remember that nailing is always preferred over a plating in metastatic bone disease. Và các trường hợp khác là xương cánh tay gần thì ta sử dụng vật liệu giả, và vật liệu này nên có thân dài và có đinh nội tủy gắn giữa ốc. Đối với thân xương cánh tay thì đinh nội tủy có chốt sẽ được sử dụng tốt hơn là sử dụng nẹp. Cùng với xương cánh tay xa thì ta sử dụng đinh nội tủy linh động đóng ngược dòng kết hợp vật liệu giả. Cái này sẽ tốt hơn là nẹp hai cầu lồi. Đối với cẳng tay thì ta sử dụng đinh nội tủy hoặc đặt nẹp. Và luôn nhớ rằng đối với các bệnh di căn xương thì đặt đinh nội tủy hoặc là đinh nói chung là tốt hơn là nẹp. Here is the case of a proximal humerus replacement. Và đây là một ca về xương cánh tay gần. This is the long stem prosthesis. Okay, and this is the case of the diaphyseal lesion, which was treated with a intramedullary nail, and this ossification come after the systemic therapy or radiation. Và tiếp theo đây là một ca của sử dụng cũng vật liệu giả và ta sử dụng đinh nội tủy. Thì trong trường hợp này là đã được điều trị sau khi sử dụng các trị liệu toàn thân. Yeah. This is the case of the distal 1/3 lesion treated with intramedullary tense nailing. Và đây là một trường hợp khác sử dụng là đinh nội tủy. Các chú. For lower extremity, acetabular area should be reconstruction with appropriate prosthesis. Femoral neck should be treated with hemiprosthesis or THR with cemented long stem. Intertrochanteric area usually be treated with prosthesis and preferred over the DHS or nailing. Subtrochanteric area could be treated with locking nail depending on the bone stock. And femoral shaft should be treated with the intermedullary nailing. And around knee, we usually use a lock plating over the retrograde nail. Và đối với các chi dưới thì ta có ổ cối, cổ xương đùi, yên máu chuyển trước, dưới máu chuyển trước, thân xương đùi và quanh đầu gối. Thì cách ta chữa trị như là ở trên. Đối với ổ cối thì tái tạo bằng bộ phận của xương đùi thì ta sử dụng thay toàn bộ hay là nửa phần khớp háng, có lót xi măng và thân inva nâng được dài. Đối với đinh máu chuyển trước thì ta sử dụng đinh recon hay vật liệu giả. Cái này tốt hơn là nẹp đá S. Dưới máu chuyển trước thì ta sử dụng đinh nội tủy có chốt. Đối với thân xương đùi sử dụng tương tự, và quanh đầu gối thì sử dụng nẹp có chốt. Here are some cases of a femoral neck lesion. Here the bone stock is less. That's why we put a bipolar hemiarthroplasty. Và đây là một trường hợp là cổ xương đùi, ta có thể thấy là cổ bị tổn thương nên ta sử dụng một bộ phận nhân tạo tại đó. Here is the diaphyseal lesion treated with intramedullary nail. Similar case. Và đây là ở thân xương thì ta cũng chữa trị các tương tự và sử dụng đinh nội tủy. Always remember to put a static locking. Static locking is very important while putting intramedullary nail in metastatic bone disease. Và ta nên chú ý việc sử dụng các chốt an toàn và không cử động được xuyên qua đinh nội tủy. Sử dụng chốt ở trong đinh nội tủy để chữa trị cho các bệnh di căn xương là quan trọng. Here it is the disease of a femoral neck with good bone stock. That's why we put here DHS and cement also. Here is the cement. Và đây là một trường hợp ở cổ xương đùi và có độ cứng và độ chắc của xương tốt. Và
Bởi vì vậy thì ta chữa trị sử dụng bộ phận giả và cũng có rồi ta chữa trị sử dụng vật liệu như trong hình và cũng có sử dụng lót xi măng. Here is the indication for the intramedullary nail, usually a diaphyseal lesion with good bone stock. Histology sensitive to radiation or chemo, or the impending fracture, and poor prosthetic options, like a patient having the more toward the infection or is more poor condition, poor performance status. In that case, we usually put nailing. Và trong đây là các chỉ định mổ nắng xuyên kim hoặc sử dụng các còn gọi là sử dụng các đinh nội tủy. Thì đầu tiên là ta cần có tổn thương ở thân xương và có cái độ chắc và độ cứng của xương tốt. Ta cần có mô bệnh học nhạy với hóa xạ trị và có bệnh nhân có nguy cơ gãy xương và đồng thời không có các lựa chọn bộ phận giả tốt. Yeah. Here is the indication for replacement like periarticular disease, fracture after radiation because the bone already been dead, or a failed fixation, or usually the renal cell carcinoma. Because renal cell carcinoma is radiation insensitive tumor. Và đây là các chỉ định thay. Thì đầu tiên là bệnh nhân có các bệnh chu vi khớp và gãy sau xạ trị, và trong các trường hợp chẳng hạn như là xương đã chết sau khi điều trị, và cố tình thất bại, và ta có ung thư tế bào thận, và trong trường hợp này thì khối u sẽ kháng đối với lại xạ trị. Here is the example of the prosthetic replacement, proximal femur replacement in that case. Now we are talking about how to plan the pelvic lesion. Here are some classification that should we know. One classification is the Harrington Classification. This classification is only for a periacetabular lesions. Ở đây là một số điều liên quan đến việc chữa trị tại xương chậu. Thì ta có một số phân loại quan trọng cần biết. Là thứ nhất là xương dưới sụn của ổ cối không bị ảnh hưởng. And we should know the Kapana class that we divide the patient before planning. Here the class 1 for the solitary metastatic lesion, primary with good prognosis and interval over the 3 year, means good patient. Và phân loại đầu tiên như đã nói là có xương dưới sụn của ổ cối không bị ảnh hưởng và có thời gian tiên lượng hơn 3 năm từ lúc mà bắt đầu phát hiện ra khối u nguyên phát, và đây là loại bệnh nhân tốt. Then we divide periacetabular lesions in class 2 and class 3. Và xong rồi ta chia tiếp sang phân loại 2 và 3. And we keep the patient with multiple lesions in all over the pelvis in class 4. Và đó là đối với phân loại 4 thì ta nhóm các bệnh nhân có ổ cối sụp đổ hoàn toàn. Then we divide where the lesion in the pelvis. We divide our pelvis in 4 zones. Và đối với xương chậu thì ta chia ra bằng 4 khớp chính. Now, here is the planning. When the class 1 patient and lesion happen in zone 1 and zone 3. Now, what is zone 1 and 3? This zone 1 and zone 3 with class 1. Okay. Then what is our treatment? That should be the wide resection and no reconstruction. Và tiếp đến với kế hoạch điều trị thì đối với bệnh nhân trong phân loại 1 là bệnh nhân tốt và các tổn thương xảy ra ở khớp 1, khớp 3 là vùng 1 hoặc vùng 3 trong hình trước, thì kế hoạch là ta cắt vỏ lớn và không có phẫu thuật tạo hình. When same class 1 patient with lesion in zone 2 means periacetabular region,
Then again, our treatment is the wide resection, and here reconstruction is important because periacetabular region is for the weight bearing and range of motion. Và đối với các bệnh nhân ở trong phân loại 2 và 3 và các tổn thương mà ở trong vùng 2 thì là vùng quanh ổ cối, thì ta cần kế hoạch điều trị trong đây thì cần tạo hình và cần cắt bỏ, và bởi vì ở ổ cối là khu vực mà ta sẽ có nhiều trọng lượng. Here, this is the Harrington procedure. We put multiple pins with cement around the periacetabular area. Và trong quy trình trên thì có thể thấy là đặt lót xi măng nhiều ở khu vực quanh ổ cối. Here it is the mega prosthesis and the saddle prosthesis. Và đây là các loại bộ phận giả ta có thể thấy. Yeah, when the class 2 patient and in the zone 2, then only we do a marginal or intralesional surgery and reconstruction according to the Harrington classification of the periacetabular area. Like Harrington 1 defect, we usually curettage and cement. In Harrington 2, we usually do a THR. Harrington 3 graft, we defect the fill with cement or allograft or Harrington procedure. For Harrington 4, we use mega prosthesis or saddle prosthesis. This is very complicated, I know, but it need to be remembered. Và đối với phân loại 2 và tổn thương ở vùng thứ 2 thì ta cần phẫu thuật vào trong khu vực bị tổn thương, và ta cũng mở khu vực tổn thương cũng như là phẫu thuật tái tạo hình. Và các loại bộ phận giả mà ta sử dụng cũng như các loại quy trình mà ta sử dụng sẽ phụ thuộc vào phân loại Harrington khác nhau, và mỗi loại tổn thương Harrington khác nhau mà sử dụng các quy trình khác nhau. Đây là những chi tiết rất là khó khăn nhưng ta cần nhớ. Class 4 Kapana patient to be treated conservatively with chemo, radiation or the hormonal therapy or immunotherapy. Và đối với phân loại cấp 4 Kapana thì ta cần điều trị bảo tồn, sử dụng hóa trị, xạ trị hormone và cũng có thể sử dụng trị liệu về miễn dịch. Now, what is the goal of radiation in our metastatic planning? Here to achieve a maximum pain control, structure and functional preservation and restoration of the bone stock, prevention of pathological fracture in impending fracture, or local control of the disease and avoidance of the future treatment. Và đối với xạ trị thì ta có mục đích là kiểm soát được đau, bảo tồn và khôi phục cấu trúc chức năng, cùng ngăn ngừa gãy xương bệnh lý và giảm thiểu điều trị trong tương lai ở khu trú khối u. Radiation therapy, common methods like EBRT, external beam radiation therapy, or the wide field or half body radiation. SBRT is a very high dose radiation to a localized part. We call it as stereotactic body radiation therapy, and the radiopharmaceuticals. In this, we inject a radiopharmaceutical in the patient, and it treats whole the body, all bone metastasis at one time. Và các loại trị liệu xạ trị mà thông thường sử dụng thì thứ nhất là phương pháp xạ trị ngoài, thứ hai là xạ trị diện rộng hoặc là nửa thân, thứ ba là xạ phẫu định vị thân, và thứ tư là dược phẩm phóng xạ. Khi mà ta tiêm dược phẩm phóng xạ vào người của bệnh nhân và sẽ có mục đích là để chữa tất cả các ổ di căn xương mà trong cơ thể. Schedule of EBRT could be a single dose of 8 gray or 20 gray in 5 fraction, 24 gray in 6 fraction, or 30 gray on 10 fraction.
This schedule is depend on the life expectancy, histology of the tumor and the site of the disease. Và phác đồ điều trị của phương pháp xạ trị ngoài thì ta có cấp cách là 1 lần 8 GI và 20 GI trong 5 lần, 24 trong 6 và 10 trong 10 lần. Và các phác đồ này thì cũng phụ thuộc vào tiên lượng sống, mô bệnh học và vị trí của tổn thương. Stereotactic body radiation usually deliver the high dose to a very dose gradient manner. I've already discussed with it. Và bác sĩ cũng đã nói về việc xạ phẫu định vị thân có thể đưa đến cột sống bị di căn các vị phóng xạ cao và chênh lệch liều lớn. Yeah, for radiopharmaceutical, we use strontium-89 or samarium-153. This is for the multifocal bone metastasis, mainly for the osteoblastic lesion. The role of pharmaceutical is to treat the pain, not the strength of the bone. And it should be given only when there is no organ metastasis. Và đối với các thuốc có phóng xạ thì vai trò của chúng là chữa trị các xương và chủ yếu nhằm vào việc giảm đau chứ không phải là làm chữa trị về độ mạnh khỏe của xương. Và sử dụng là strontium 89 và samarium 153 và chủ yếu là sử dụng cho các ung thư gan đa ổ và các tổn thương tạo xương. Yeah. Role of radiation already been discussed, I think. Và đây là các vai trò của xạ trị mà bác sĩ đã nhắc đến. This is the Townsend study, which shows that post-operative 35 patient, total 64 patients with 35 given the post-operative radiation and 29 no radiation given. The result shows that those group who receive radiation usually have good function, avoidance of the revision surgery, survival increased in the radiation group. So the post-operative radiation is very important in the metastatic bone disease. Sorry. Và đây là kết quả của một thử nghiệm lâm sàng là Townsend vào năm 94 thì có tổng 64 bệnh nhân phẫu thuật ổn định và 35 bệnh nhân thì nhận xạ trị sau phẫu thuật. Và kết quả là ở nhóm xạ trị sau phẫu thuật thì có sử dụng chức năng tốt hơn, tránh được phẫu thuật tạo hình chỉnh sửa và thời gian sống sót cũng tăng lên và cho thấy là việc xạ trị sau phẫu thuật là quan trọng ở trong các bệnh di căn xương. Here are some minimally invasive methods we use when there is a lot of comorbidity in the patient, when the disease extent is very large and when the age is very advanced, and those lesions with histology which are refractory to the radiations. Và đối với các phương pháp xâm lấn tối thiểu thì ta sử dụng khi bệnh nhân không phù hợp do tuổi, do bệnh kết hợp hay tiến triển của bệnh và các bệnh nhân mà đã kháng xạ trị sau một thời gian điều trị. These methods include the radiation, RFA, radio ablations to ablate the tumor with the high temperature, thermal energy. Here the only small incision is given and the probe is inserted within the lesion through CT or the USG guided. Multiple probes are inserted for larger lesion, but the benefit come in this type in RFA come within 1 week. Và đây là đốt sống cao tầng thì ta sử dụng năng lượng nhiệt để cắt bỏ khối u vào ở trong rìa của khối u. Thì đối với cách này thì ta chỉ làm một vết rạch da nhỏ và sử dụng một hướng dẫn của CT hoặc là siêu âm. Và ta sử dụng nhiều đầu dò đốt sống khi mà có tổn thương lớn. Và một cái lợi của đốt sống cao tầng là có kết quả trong 1 tuần. Opposite of the thermal energy is the cryoplasty. Here we use the argon gas
the same same small incision, and when the patient is not a candidate for the surgery, but here the against the thermal we use a lower temperature to ablate the tumor. Và đây là phương pháp tạo hình lạnh qua da. Thì ngược lại với phương pháp trước là ta sử dụng cái lạnh thay vì nhiệt cao. Thì cũng giống như là phương pháp trước thì ta sử dụng ở các bệnh nhân không phù hợp cho phẫu thuật. Nhưng ở đây thì ta sử dụng đầu giờ lạnh thay vì nhiệt. Yeah. Here it is the example of the percutaneous cementoplasty. Here the cement is injected under CT guidance over the acetabular region. This is the patient of the multiple myeloma and had very advanced stage, and a poor candidate for surgery. So we put a cement in the weight bearing area to not going for a bigger surgery. And then we start the chemotherapy in this patient, and patient started walking after 3 weeks. Và đây là một trường hợp ta tạo hình bằng xi măng qua da. Thì trong phương pháp này thì ta tiêm xi măng vào xương, vào khu vực ở dưới ổ cối và sử dụng sự hướng dẫn của CT. Và đây là trường hợp u tủy. Và bởi vì sử dụng việc tiêm xi măng vào thì bệnh nhân không phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, và sau điều trị thì bệnh nhân bắt đầu đi lại sau 3 tuần. Embolization is also a type of a non-invasive procedure. Here we use in the hypervascular tumor before a surgery to prevent a blood loss during the surgery. Hypervascular tumor mainly are the renal cell carcinoma, thyroid carcinoma, and the pheochromocytoma. Và nút mạch cũng là một quy trình được sử dụng phổ biến trước phẫu thuật, sử dụng với các khối u nhiều mạch, chẳng hạn như là các carcinoma thận giáp và u tủy thường thận. Here is the example of the preoperative embolization. Và đây là một ví dụ nút mạch tiền phẫu. So summary for the today's talk is this. Stepwise evaluation is very important to get a correct diagnosis and then proceed for the appropriate treatment. Process starts with a thorough history and physical examination, followed by a focused lab testing and radiographic staging. To certain diagnosis, do a biopsy, and the suboptimal outcome can occur if treatment initiated based on inadequate data. That is very important. Và để kết thúc thì việc đánh giá từng bước là cần thiết để có chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân và điều trị phù hợp từ đó. Bởi vì ta bắt đầu với bệnh sử đầy đủ và thăm khám lâm sàng và xét nghiệm lab các xác định giai đoạn qua phim chụp và sinh thiết. Các bước này là để có được chẩn đoán chắc chắn và chẩn đoán không chắc chắn. Bởi vì chưa có dữ liệu đầy đủ thì sẽ có kết quả không được tối ưu khi bắt đầu điều trị, bởi vì đây là bước rất quan trọng trong điều trị các di căn xương. Yeah, thank you. Any question? Hope my presentation is understandable to everyone. Thank you, Doctor. Và bác sĩ đã cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và xin mời các khán giả có câu hỏi đặt vào một chat hoặc là Q&A. And I will come to the first question. I will read first in Vietnamese. Và câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay là first answer to the dose of bisphosphonate. Yeah. Yes. Dose of Zolpidem is different. We usually use high dose. Doctor, if you don't mind, if would you be able to answer the question live, and then I will translate it after you say it live as well, just for the interaction. Yeah, thank you. The first question is what is about the dose of bisphosphonate? Yeah, dose of bisphosphonate
in bone metastasis usually higher than the osteoporotic dose. Yeah, I will translate. Và câu hỏi đầu tiên là về liều biphosphonate trong quản lý di căn xương có giống với điều trị loãng xương hay không, thì bác sĩ đã trả lời là khác, bởi vì trong di căn xương thì ta sẽ sử dụng liều cao hơn. Yeah, any other question? Yes, there is one question sent to our private chat, asked about whether embolization, is there any case in other metastasis other from the carcinomas and from the pheochromocytoma? So other than these cases, are there any other metastasis in bone that we need embolization? Yeah, we usually use embolization while we operating on the pelvic area or the spine area. In that case, we can use embolization to prevent the bleeding during surgery. Thank you. Và câu hỏi là về việc nút mạch ngoài các khối u nhiều mạch như là carcinoma và bắt đầu từ u tủy thường thận, thì ta có thể sử dụng ở trong di căn xương ở các trường hợp như thế nào? Thì bác sĩ đã trả lời là đối với việc nút mạch thì ta thường có thể sử dụng cho các khối u di căn ở vùng chậu và vùng ở xương sống, để ta có thể giảm thiểu được việc chảy máu khi mà can thiệp vào nội trong cái khối u này. Yes, and there is one more question in the Q&A. That is, do you see jawbone necrosis after using zoledronic acid? And how about, can you tell about your experience of this side effect? Yes, sorry, can you repeat again? Yes, the doctor asked if you see jawbone necrosis after using zoledronic acid. Yeah, the osteonecrosis of jaw can happen, but here the incidence is very low. Actually, we usually take the history whether the patient is taking any dental procedure, any dental treatment before giving them zoledronic. In that case, we usually use ibendronic acid. When the patient having a when the osteonecrosis happen to the patient, then these very low incidence I have encountered. Then I refer that patient to the dentist of our hospital. They usually treat that osteonecrosis of jaw. Thank you. I will translate now. Và bác sĩ Nguyễn Văn Hoài Phương đã hỏi về việc mà có thể thấy xương hàm bị hoại tử sau khi sử dụng zoledronic không, và kinh nghiệm của bác sĩ trong tác dụng phụ này là gì. Thì bác sĩ có đã trả lời là hoại tử này thì có thể xảy ra nhưng mà khá là hiếm. Thường khi mà trước khi quy trình phẫu thuật thì sẽ hỏi bệnh nhân về bệnh sử liên quan đến các quy trình về răng, về hàm và răng miệng, và các điều trị về răng mà bệnh nhân đã trải qua, và có thể sử dụng các loại axit khác nếu như nếu như ta xem xét không nên sử dụng zoledronic. Và bác sĩ đã có gặp một vài ca nhưng rất hiếm, và trong các ca này bị hoại tử thì sẽ giới thiệu đến các chuyên gia về răng hàm và các nha sĩ ở trong trung tâm bệnh viện, và để họ có thể điều trị các One more thing I want tác dụng phụ. We advise the patient whenever they need any dental procedure, avoid taking these bisphosphonate for at least 3 months. And after completion of the dental procedure, the bisphosphonate to be started after 3 months. Và bác sĩ cũng khuyên là ta nên khuyên bệnh nhân khi đang sử dụng bisphosphonate thì không nên có các trị liệu và điều trị về răng, và
sau khi đã dừng 3 tháng before surgery thì mới nên bắt đầu. Và các bác sĩ và các bạn sinh viên có câu hỏi nào xin vui lòng gửi tiếp vào một Q&A ạ. Yes, and we will just wait for a moment to see if there is any questions sent from our audience. Yes, I think that our audience understood the material very well. And in the interest of time, I am going to doing our outro to end the webinar right now. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Garg, so much for sharing with our Vietnamese physician and medical students a very informative session. And we really appreciate your time today with us. Và vì thời gian của buổi hội thảo có hạn, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi gì dành cho diễn giả, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Metastasis tại help@metastasis.com. Xin cảm ơn các bác sĩ các bạn đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các buổi hội thảo tương tự, vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Metastasis link để ở phần chat. Và trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay sẽ hoàn toàn ẩn danh, và các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng 1 tới 5, 1 chưa hài lòng, 5 rất hài lòng. Metastasis mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Metastasis xin cảm ơn và xin hẹn lại các bạn trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Doctor, and for joining us today again, and we will really appreciate it. And see you again in our future webinars. Yeah, thank you. Can I leave? Yes. Thank you so much for your time. Thank you.